Barkanmu da sake sada da ku ‘yan uwa, da fatan kuna nan lafiya, da fatan ana nan ana ta fafutuka kuma ana ta kai kawo. To alhamdulillahi, a yau Crypto Solutions ya kara ɗauko muku wata gagarumar bayani akan yanda za ku samu dala 1000 a bear market ko a bull market, wanda in a yau ne ka fara kallon wannan channel ɗin, muna roƙonka ka danna mana subscribe button kuma ka danna mana ƙararrawa da duk lokacin da muka cire video irin wannan zaka zama ko zaki zama na farko da zaki gani kuma ku amfana da shi. Kafin mu giya muku yanda za ka yi ku samu wato dala 1000 a wato bull market ko a bear market, yana da matukar fa'ida a ce mutum ya fara sanin menene bull market, menene bear market, wanda in baka san wannan abubuwan ba, to ta ya za a yi a ce har ka iya samun dala 1000 cikin su. Saboda haka kafin mu giya muku yanda za ku samu kuɗi, za mu fara giya muku menene wannan abubuwan. Da farko dai za mu fara ne da wishin menene bear market. To maganan gaskiya dai, bear market dai ta ɗauko sunanta ne daga wata dabba da ake ce mata biya, wanda ita wannan dabban abin da take yi duk lokacin da take so ta kaman attacking na mutum, a misali za ta danne ka ne a ƙasa. Danne ka take a ƙasa, ba wai ɗaga ka sama za ta yi ba, danne ka za ta yi a ƙasa. To saboda tana danne ka ƙasa, daga nan sai aka ɗauko wannan sunan, inda kuke ganin kaman a screen za ku ga cewa akwai wasu jajjajajen abubuwa suna yin ƙasa, jajjajajen abubuwa suna yin ƙasa, wannan su ne candlesticks ne. To wannan candlesticks din sun yi ja suna ƙasa. A duk lokacin da kasuwan cryptocurrency ya sauka kasa da kasa da kaso 20 na wannan farashin wannan currency din, to za ce fa an shiga bear market. 20% kenan an shiga bear market, wanda mafi akasari akan ga wannan bear din imma akan iyakacin wasu tokens, ko kuma akan ita cryptocurrency market din ma gaba daya. Yawwa, so wannan lokacin zaka samu farashin wato cryptocurrency suna yin ƙasa, sun yi ja, wato sun sauka ƙasa. To a lokacin kaga zaka mutane suna tsoro, kaga wani maybe da ya investing, ya sanya hannun jarinsa a ce dala 1000 a kasuwa, ya ga ta dawo maybe dala 800 ko ta dawo dala 600. to zaga a lokacin tsoron kasuwan sai sa ya ƙara fita. To a lokacin da ya fita da dala 600 nan, kasuwan ta ƙara sauka. Ban san ko kun fahimta ba. Yawwa, kasuwan ta kara sauka. To saboda kasuwan ta kara sauka, me zai faru? Wannan ya ga wannan ya fita, shi ma zai fita, wancan zai fita. To a lokacin sai ga kasuwa ta yi ja. A lokacin ake ce ma, wasu ke ce mashi red market, to amma sunansa dai shine bear market. Wannan bear market din kuma ba komai bane yake sa hakan ta faru. Ana samun abubuwa kamar haka. Na farko aka samu kaman wasu irin news wanda ba su da kyau a cryptocurrency. Dan a kowane irin sakon da zaka samu sai ga ya tsa mutane tsoro, sai ga mutane suna cire asset nasu daga cikin kasuwa. Ko kuma a lokacin supply yana da yawa, demand din ba shi da yawa, mutane da suke siya ba su da yawa, mutane da suke sayarwa sun fi yawa, to dole shi ma kasuwan zai sauka. So a wannan lokacin shine ake ce ma bear market. Kuma a wannan lokaci din zaka samu akwai cryptocurrencies da dama wanda suke da kyau, amma saboda irin wannan news din da ya fito, sai ka samu mutane gaba daya an sauke su, kaga farashin sun sauka, wanda a nan gaba za mu gaya muku yadda za mu yi mutane su amfana da in bear market ya faru. Wannan dai shine kawai bear market. Bear market lokacin da ga kasuwa ta yi ja, tana sauka, kuma ta sauka kasa da kaso 20 na wannan farashin wannan coin din. A misali a ce wani coin ne a yanzu a farashinsa dala 100, sai kawai ka samu cewa ta sauka sana dala 80. To gaskiya ta shiga bear market. A definition na bear market, ta shiga bear market saboda farashinsa ya sauka da kaso 20, ko ba haka ba, wanda wani lokaci aka samu ma in bear market din ya kai bear market, wanda a lokacin kuma ake kiranta da suna bearish. To wannan bearish minin ya sauka fiye da wannan 20 din, ya tafi wajen 50 ko wajen kaso 70. A misali yanzu kamar da na baku, abu ne dala 100, sai ka samu yanzu ya dawo dala 30. to fa an shiga abin da ake cema bearish market kenan, abin ya wuce gona da iri. Wannan dai a takaita shine bayani akan wishin menene a bear market. Na gaba kuma in Allah yarda za mu yi magana ne akan wishin menene bull market. To kamar da kuke gani, ita bull market dai dabba ce bijimi, wanda kamar da muka sani ita bijimin dabba in dai za ta yi tunkare ka ko tana so ta yi fada da kai, daga ka take da kahonta sama. Za ta daga ka ne sama, ka san da take da karfi, kaga ta daga ka sama, ta cilla da kai sama. To ita abin da bull market yake nufi kenan. A lokacin farashi ne zai ta hauhawa kawai, wato lokacin demand ɗinta yayi yawa,
mutane suna siya, supply din ba yawa, masu sayarwa ba su da yawa, amma masu siya suna da yawa. Zaka ga kawai farashi ne kawai tana tashi. Duk lokacin da kuma farashi ta tashi da kaso 20, to ana ce mata bull market. To amma in ka gane maganan bull market a general na cryptocurrency gaba daya, ana maganan duka cryptocurrency market cap din ta karu da kaso 20, to za fara tunanin ita ma bull market. Amma a ce kowane currency da kake da shi inda kaga ta karu da kaso 20, to kana tunanin wannan currency din is actually yana bull market kenan. Amma lokacin da ta karu da fiye da kaso 20, ta kai kaso 50 ko 70 ko 100, sai a ce mai bullish. A lokacin is bullish, dan mutane zaga ana FOMO, ana shiga kasuwa. So in a nutshell dai, ita reverse ne na wancan bear market din. Kamar da muka ce bear market kasuwa ta yi ƙasa, mutane suna tsoro suna fita. Ita kuma bull market lokaci ne da kasuwa take haɓaka, kasuwa tana tashi, duk inda kawai ka duba zaka kawai kowane crypto yana tashi. Ko da yake ba kowanne bane zai tashi a lokaci ɗaya, amma kowanne dai ya tashi da wajen kaso 20 to a kan farashinsa. Kama misali coin ne ka sani, a misali da tana dala a misali 100, sai ka ta dawo dala 120, to kaga ta tashi da kaso 20. Ko kuma a ce ta dawo dala 140 da yankai, to kaga duk wannan bullish kenan. A lokacin ga ana maganan bullish saboda kasuwa ta tashi ma fiye da wannan kaso 20 din. So ya ake yi bullish market yake bullowa? Mafi akasari lokacin da aka samu adoption, ko aka samu mutane da dama suna magana akan cryptocurrency, kuma magana mai kyau. Kamar misali a ce yau SEC na America ta fito ta ce to yanzu ta bada dama ko ina da ko ina amfani da kaza na cryptocurrency. Zaka ga farashin za ta hawa, zaka samu mutane suna koma suna siya. Dan ita information tana da matukar fa'ida a wurin da ya shafi hada-hadan cryptocurrency. To shine yasa in dai kana da wannan ilimi din guda biyu, na bear market da na bull market, in ka hada su zaka iya samun wato dalanka 1000 ba tare da ka samu wani matsala ba. Wanda an zamu muku bayani ne ya za a yi ka samu wannan kuɗin. To a misali bari mu baku misali da a misali a ce kamar BNB. Ka san cewa BNB project ne mai kyau. Da aka zo sai ka ganta a bear market ta yi ƙasa. Ka san abu ne da ta kai wajen dala 600, sai ka samu cewa yanzu tana dala 200 da yan kai. So kaga in dai kana da wayo a wannan lokaci din, zaka iya sa kuɗin da a misali in ka sa, a misali ce ka sa dala 300, wanda wannan dala 300 din in ka sa a nan da bullish market da ya zo, zaka iya samun wannan farashinsa ta tashi ta kai ta mafi wannan dala 600 da take da. Amma kar ka manta fa, dole ne sai ya zama cewa ka duba wasu abin da muke ce ma fundamental analysis naka ka duba, wanda akwai video da muka yi magana kan bambanci shi ma tsakanin fundamental da technical. To dole sai ka duba wannan abubuwan da kyau kafin ka iya shiga kasuwa. Ko da yau zaka samu akwai project din da ba su da wani farashi sosai, wanda su ne ma zai iya baka duk lokacin da aka zo ka san su a bear market, in ka zo lokacin da aka zo bullish za su iya tashi su baka fiye da kake tunani. Kaga farashi yana tashi fiye da kaso 10,000 da inda yake da, ko 5,000 ko 20,000, duk ana samu. Amma menene, sai ka yi bincike sosai. Kuma yanda zaka samu wannan dala 1000 din ba wani abu bane, abu mai sauki ne. Inda zaka yi ka samu project mai nagarta wanda ka gama duba fundamental naka, sai ka sa masa dala 100. To kana sa dala 100 zai maka menene, in ya maka 10x, wato ya maka so 10 na wannan kudin, ka samu dala 1000 kenan, wanda ba tare da ka sha wani wahala ba. Kuma irin wannan project din ana samun su ne a project din da basu kai kama misali dala 1 ba. Wani lokaci project da suka kai dala 1 ma zaka yi samun irin wannan abubuwan ba za ka samu ba. Amma dole ne sai ka kara komawa, ka je ka kara duba, ka yi research naka. Ni ba zan muku ƙarya ba, za ka samu wannan abun, amma fa ba wai kawai ka zauna kaɗai ba. Dole ne ka duba, ka yi bincike coins ɗin da za ka shiga. To wannan coins ɗin da ka shiga a wannan bear market ɗin, lokacin da mutane suke gudu daga kasuwan, to a wannan lokacin in ka iya samun project mai nagarta ka shiga, to ina gaya maka tana fita daga wannan bull market ɗin, bear market ɗin, za ka samu alkhairi sosai. Za ka samu alkhairi sosai. Saboda haka in ka zo kuma bull market, in har dai za ka iya cafkan wannan coin din a lokacin da ta fara tashi, ka duba analysis naka, ka iya gano cewa wannan coin din za ta tashi, shi ma din za ka yi sa, it depends, ba lallai zama kana da dala 100 ba. To it means mai dala 100 zai fi saurin samun dala 1000 a kasuwan cryptocurrency akan mai dala 10. Da yanzu kai mai dala 10 kana buƙatan
sai wannan abun ta maka so 100 a misali, sai ta maka so 100 ko ba haka ba, kafin a misali yau kana da dala 10, to dala 10 ka so ne za ta baka dala 1000. Kaga dala 10 sai ka samu 100 10 nan so na 10 ka so 100 shine zai baka 1000 ko ba haka ba. So dole ne sai ka yi wannan calculation sun ka duba ka gani yaushe ne dala 10 da ka sa zai maka so 100. To wanda kuma ya sa dala 100 akwai possibility zai samu ta masa so 10 ba tare da ɓatan lokaci. Wanda ya sa dala 200 za ta samu ta masa so 5. Kaga to iya capital naka, iya yanayin samun ka, kuma iya risk din da zaka iya sinduma ciki. Saboda haka wannan shine the basic thing. Wanda kuma na gaba shine maganan bull market. In kana bull market shi ma kamar da na faɗa, in ka samu good entry point za ka yi samun wannan riban da ake samu, wanda a lokacin bull market abubuwa suna hauhawa ne. To in ka iya cafkan bull market a ƙasa lokacin da ta fara tashi, to gaskiya za a samu alkhairai da dama, wanda zai baka dama ka iya samun alkhairi ko a bull market ko a bear market, duka ana samun abubuwa. To a rufin da muke so mu yi a nan shine, shi bear market da bull market kamar abu biyu ne suke faɗa. In wannan ya zo wanda ya fi ƙarfi a wannan lokaci ɗin, in dabbar bear ɗin ne ta danne a dabbar bijimi, ta siya a kanta, za ta iya siya a kanta na tsawon wani lokuta, wanda wannan lokutan kuma a lokacin da ita kuma dabbar bijimin ta tashi ta yi wulli da shi, sai ga kasuwa ta tashi. So duka irin wannan abubuwan shi ne kamata ce mutum ya sani. Don me baran ɓoye muku ba, har ga Allah akwai opportunities, akwai good entry point a kowanne, ko bear market ko bull market. Abin da dai muke bukata da kai shine ka iya sanin wani project zaka shiga. Kuma mun cire muku video akan research, wanda duk za ku gani mun muku magana kan research a cryptocurrency, yadda za ka yi fundamental analysis. Mun kawo muku kuma bambanci tsakanin fundamental da technical, don duka suna da matukar fa'ida. Dan yanzu ana bear market, wani hedge fund za su iya ɗaukan kuɗi dala biliyan kaza su zuba, kamar abin da ya faru kwanakin baya kaɗan da suka shuɗe. CZ ya ɗauki wani reserve ne da Bitcoin ta fara dipping, CZ ya ɗauki wani reserve, wannan bai kai kwana 10 ba, ya injecting $1 billion a kasuwa. Me ya faru? Wanda da suke guduwa a BTC ya kaza, kai sai BTC yanzu ga a magana da nake BTC yana wajen dala 27,000, wanda a lokacin ta sauka sosai, ta ma sauka kasa da dala 20,000. So duk irin wannan abubuwa ne da ya kamata a ce mutane kana bin wannan fundamental abubuwa din, suna da matukar fa'ida sosai akan yanayin da abubuwa suke tafiya. Dan shi fundamental a koyaushe yana gaba da technical. In sai fundamental ta zauna cak, so technical kuma yakan zo ya play vital role. Saboda haka muna fatan Allah ya da wannan video din ya ƙara haskaka muku yanayin da mutum zai iya samun alkhairi a kowane irin kasuwa, ko bear market ko bull market. Allah ya ba mu sa'a, Allah kuma ya sa ma fafutukan mu albarka. Na gode, sai mun kara haɗuwa da ku a video mu na gaba.